स्त्री प्रत्यय प्रकरणे एकादशः पाठः फेब्रुवरी मासस्य 11 दिनाङ्कः। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। किं सूत्रकृत्युच्यते अष्टाध्यायीं पठामः। We'll read. We had finished the first 20 and we were in the second 20. So we'll just read. I will just read all the sutras. Listen to it. So from tomorrow we can resume hearing and repeating it. So just try to read it out along with me. Jnā prātipadikāt svaujasamauच्छष्टाभ्यां भ्यस्नेभ्यां भ्यस्नसिभ्यां भ्यस्नसोसाम्नियोस्सुप स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां टाव्रचि न षट्सहस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः डाव् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् ऋद्धाणैर्द्वयसच्चिदघ्नै मात्रस्तयः कैक्वरपः यन्यश्च प्राचांष्फ तद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अपरिमाणबिस्काचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् बहुव्रीहेरूढसोमीष संख्याव्ययादेर्नीप दामहायनाच्च अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानाद्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चालसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरैच वृषाकप्यग्निकुसितकुजानामुदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतोमीश षद्गौरादिभ्यश्च It's been a long time since we had a class. I guess 2012 was not a good year for our classes. We had, I guess, a maximum of 3 or 4 months throughout the year. Let us hope this year will be better. In the Stri Pratyaya Prakaranam, Stri Pratyayas, Stritva Bodhakaha Pratyayaha, Pratyayas which are used to indicate or denote Stritva, or the feminine nature of the Pratipadika, are called Stri Pratyayas. There are 8 Stri Pratyayas in all: Tap, Dap, Chap, Neep, Nish, Neen, Ung and Ti. Right? So the Prakarana started with the Tap. Ajadyatastap is the general sutra which just says for Akarantas and for words of the Ajadigana we have Tap. Okay, so Tap is considered the general Stri Pratyaya and everything else is an exception to it. Most of it, I mean, say Runebhyo Neep is not, because for Rakarantas or Nakarantas we don't have Tap. But starting from Kiddhanai, you will notice that all the Pratyayas, Neep or Nish, are mandated for Akarantas, and therefore they are an exception to Tap. Mostly, as 90% of Stri Pratyayas are for Akarantas, and they are an exception to the general sutra of Ajadyatastap. So then we also saw Dap, which was given by the sutra Dab Ubhabhyam Anyatarasyam. We had Neep Nishedha by Manaha and Anobahuvrihe. So for those, that is for Mannantas and for Ananta Bahuvrihi compounds, we have the Pratyaya Da. Then we saw several sutras which give Neep.
starting from Aranyebhyo meep, we have Ugitascha, Vanoracha, Padonyatarasya, and then it deviated into meep, Nishedha and Da. Coming back, we had Tidhanai. And after Dinishcha, there was Shpha, another Stri Pratyaya, followed by Nish. Since Shpha has Shakara as it, any Pratyaya ending in Shpha will also get Nish. Like Pracham Shphatadhitaha. There was Gargyayani for the word Gargya. In Strilinga, you have Shpha. Shpha, the Bhakara gets Ayan Adesha. And Nish, so it becomes Ayani, Gargyayani. So there were a few other sutras for that. Sarvatra Lohitadikatam Tebhyaha, Kauravya Mandukabhyancha. After that, we came back to Neep, right? So Vayasi Prathame. And then Dvigoho. We started with Dvigu Samasa. For Dvigu Samasas, in Strilinga, there is Neep being added. अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धितलुकि कांडांतात क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्य. Again, these deal with Dvigu Samasa, where we have Neep, where there is Tadhitaluk and some other specific conditions. So after starting with the next sub prakarana within this Stri Pratyaya prakarana, because we finished with Dvigu Samasas. Next, there is something concerned with the word udhas. So, udhasonang iti aprimam sutram kaumudyam. Etattu Stri Pratyaya vidhayakam sutram nasti. Udhasaha anang iti padadvayam. Bahuvrihau sakthikshnohu sangarchati iti sutrata bahuvrihau iti anuvartate. Idam samasanta vidhayakam sutram. There are a set of pratyayas which are given at the end of a samasa. That is, after you do a samasa, so specific to that particular samasa, there might be some pratyayas that are called samasantas. So this sutra comes there. So bahuvrihau. Udhontasya bahuvrihehe anangadeshah syat striyam. So, a Bahuvrihi Samasa which has the word udhas at the end of it. So, as a Samasanta Pratyaya, Tathata Samasanantaram Tatra Anang iti Adeshaha Bhavati. Strilinge. So, Udhaha Shabdasya Stanam ityarthaha. It's the udder of a cow. It's called udhas. The udders is called udhas. So, when this word appears at the end of a Bahuvrihi Samasa, there is Anang Adesha. Kundam iva udhaha yasyaha iti samasaha. So a cow which has udders like pots, that is huge udders ityarthe. Kunda udhas ityanayohu anekamanya padarthe iti sutrena Bahuvrihi Samasaha. Bahuvrihi Samase krite Anangadeshaha. Anangadeshaha nit nitcha ityanena antadeshaha antyasya sakarasya udhas ityasya sakarasya sthane an iti adeshaha bhavati. Ato gune ityanena pararupe tvate udhan अस्ति. सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन प्रत्यये लुप्ते कुण्ड ऊधन् इत्यस्ति. आद्गुणः इत्यनेन गुणः इत्यनङ्गीकृते. So अनङ्गीकृते कुण्डोधन् इति प्रातिपदिकम्. समासत्वात् कृत्यधिकसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वं भवति. कुण्डोधन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकम् अस्ति. इति अनङ्गीकृते DAP neep nishedheshu prapteshu. Now, what is the Sri Pratyaya we should have here? Because this is an adjective to a cow. Say adhenuhu. Ityasya visheshanam. Stritvam asti stritvadeva anangadeshah kritaha. Idanim kaha Sri Pratyayah yojaniyaha. Iti prashnaha. Kim prapyate? DAP prapnoti. Neep nishedhascha prapnoti. Katham DAP?
डाप् नीप् निषेधेषु इति प्रतीक बालमनोरमायाम् डावुभाभ्याम् इति वैकल्पिके डापि अन उपधालोपिन्यः इति वैकल्पिके ङीपि तदुभयाभावे ऋन्नेभ्यः इति प्राप्तस्य ङीपः अनो बहुव्रीहेः इति निषेधे च प्राप्ते इत्यर्थः. सो त्रयाणां प्राप्तिः अस्ति. किमस्ति? डाप् ङीप् निषेधः. एतेषु प्राप्तेषु निषेधः कथम्? अनो बहुव्रीहेः इत्यनेन ङीप् निषेधः, ङीपः निषेधः. राइट? अन् इत्यस्ति, अन्नन्तात् बहुव्रीहेः ङीप् न स्यात् इति निषेधे निषेधः. निषेधे सति डाप् उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् मनः इति सूत्रेण वा अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेण वा यदा निषेधः भवति तदा तस्य डाप् भवति विकल्पेन इत्यनेन वैकल्पिके वैकल्पिकः डाप् प्रत्ययः प्राप्नोति. अनन्तरं ङीप् अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्. उपधालोपिनः नः. अत्र अन् इत्यस्ति, अल्लोपो नः इत्यनेन उपधालोपस्य प्राप्तिः अस्ति. अतः पुनः ङीप् विधानम् अस्ति, विकल्पेन ङीप् विधानम्. So there is an optional dap, there is an optional ङीप्, and there is nishedha. First there is nishedha by ano bahuvrihe. Initially nakarantatvat ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन ङीप् प्राप्नोति, नित्यं ङीप् प्राप्नोति. There is the chance of adding ङीप् compulsorily by ऋन्नेभ्यो ङीप्. So to prevent that, we have ano bahuvrihe, which is nishedha. Okay? So once there is nishedha because of ano bahuvrihe, then applies dap ubhabhyam. So now dap is optional. So when there is no dap, ana upadhalopino anyatarasyam will operate to provide an optional ङीप्. So there is dap, ङीप्, and nishedha. So the commentator says डाबुभाभ्याम् इति वैकल्पिके डापि अन उपधालोपिनः इति वैकल्पिके ङीपि तदुभयाभावे when either of them don't apply ऋन्नेभ्यः इति प्राप्तस्य ङीपः अनो बहुव्रीहेः इति निषेधे च प्राप्ते इत्यर्थः. So there are these three things which are possible here. I mean, none of them will happen. So निषेधेषु प्राप्तेषु किं भवति? बहुव्रीहे रूधसो ङीष् इति अग्रिमं सूत्रम्. बहुव्रीहेः ऊधसः ङीष् इति पदच्छेदः. त्रीणि पदानि सन्ति सूत्रे. स्त्रियाम् इत्यधिकारः अस्ति. ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् स्यात् स्त्रियाम्. सो बहुव्रीहि समासे यदि ऊधः शब्दः अन्ते अस्ति तर्हि स्त्रीलिङ्गे ङीष् प्रत्ययः भवति. कुण्डोध्नी इति रूपम्. कुण्डोधन् इ इत्यस्ति, अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपे कृते कुण्डोध्नी. So कुण्डोध्नी इति प्रतीके अनङि कृते ङीषि अल्लोपो नः इति भावः. सा एव प्रक्रिया. कुण्डोधन् इ अलोपो नः कुण्डोध न इ कुण्डोध्नी. ऊधस्तु क्लीवमापीनम् इत्यमरः. So ऊधस् is a नपुंसकलिङ्ग word in the adder. ङीष् विधेस्तु स्वरे विशेषः फलम्. So why ङीष्? I mean, what is the difference between ङीप् and ङीष्? We are in the ङीप् prakarana, right? We are going on through sutras which are giving ङीप्, vayasi prathame dvigoho and all that. So why is he introducing ङीष् in between? Why not say ङीप्? Because रूपं तु समानं भवति. ङीप् प्रत्ययः वा ङीष् प्रत्ययः वा रूपं समानं. स्वरे विशेषः. But there will be a different swara because ङीष् is shit. So here to obtain that swara there is ङीष् and not ङीप्. So yeah, Yantodatta is ङीष् because it is shit. So for that swara there is ङीष् and instead of ङीप्.
स्त्रियां किं कुण्डोधो धैनुकम्. सो स्त्रीलिङ्गे एव नीष् भवति इति उच्यते. किमर्थम् इति प्रश्नः. Why is this question? Striyam kim ityukte udhasya, saying the adder, and it always refers to a she cow. It is always in strilinga when you have it. So why again you are saying striyam iti prashnaha. Kundodhaha dhainukam ityasti. धेनूनां समूहः इत्यर्थे धैनुकम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति. समासे प्रत्ययः अस्ति. प्रत्ययः अस्ति अनन्तरं नपुंसकलिङ्गत्वम् अस्ति. समूहस्य नपुंसकत्वम्. धैनुकम् इति समासस्य यदि विशेषणं भवति तदा अत्र स्त्रीलिङ्गत्वं नास्ति. कुण्डम् इव ऊधांसि अथवा ऊधः यस्य तत् इत्येव यस्य समूहस्य इति समूहस्य विशेषणे अत्र नपुंसकलिङ्गत्वम् अस्ति. नपुंसके स्त्री प्रत्ययः न भवति. ईश् प्रत्ययः न भवति. इह अनङ् अपि न. So here you also do not have anang. This is fine because this is in the स्त्र्यधिकार. बहुव्रीहेः रूढसो ङीष् इति सूत्रं तु स्त्रियाम् इत्यधिकारे अस्ति. अतः स्त्रियाम् एव भवति इति वक्तुं शक्यते. किन्तु अनङ् विधायकं सूत्रम् ऊधसोऽनङ् इति स्त्रियाम् इत्यधिकारे नास्ति. पञ्चमाध्याये अस्ति. तर्हि अनङ् भवेत् किल इति प्रश्नः. Because the sutra does not mention striyam. It just says udhasah anang bahuvrihehe iti anuvartate. Atah udhontasya bahuvrihehe anang syat ityeva arthah bhavati sutrat. Kintu तद्विधौ स्त्रियाम् इति उपसंख्यानात् वार्तिकमस्ति. स्त्रीलिङ्गे एव बहुव्रीहेः ऊधोन्तस्य बहुव्रीहेः अनङ् भवति इति. अतः कुण्डोधः इत्यत्र अनङ् अपि नास्ति. कुण्डोधस् इति सकारान्तः शब्दः एव. So that is why, including the meaning of this vartika in the sutrartha, if you look at the previous sutrartha, ऊधोन्तस्य बहुव्रीहेः अनङादेशः स्यात् स्त्रियाम् इत्येव दत्तं दीक्षितैः. स्त्रियाम् इति कथं लभ्यते? सूत्रस्य पदैः न लभ्यते. सूत्रे किमस्ति? ऊधसः अनङ् इत्यस्ति, बहुव्रीहौ इति अनुवर्तते. तेन कः अर्थः लभ्यते? ऊधोन्तस्य बहुव्रीहेः अनङादेशः स्यात्, तावदेव. स्त्रियाम् इति कथं लब्धं? वार्तिकबलेन लब्धं. So there is a vartika which says this sutra will operate only in case of strilinga. So Dikshita has not mentioned that vartika separately. He has simply included that vartika to give the sutra artha, to give the intended meaning. Right? So now we have bahuvrihe rudhaso nish. Both anang and nish apply only in strilinga. So in napumsakalinga like kundodhaha, neither of them will apply. संख्या व्ययादेर नीप इति अग्रिमं सूत्रम्. पदद्वयम् अस्ति. संख्या अव्ययादेः नीप. सो बहुव्रीहेः ऊधसो नीष् इत्यतः बहुव्रीहेः इति ऊधसः इति च अनुवर्तते. नीषः अपवादः. So the previous sutra gave nish. Now संख्या व्ययादेः संख्याव्यादेः ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः स्त्रियां नीप् स्यात् इत्यर्थः. So if there is a bahuvrihi samasa ending in udhas and starting with either sankhya or avyaya, sankhyadeः ऊधोन्तात् अथवा अव्ययादेः ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः स्त्रीलिङ्गे नीप् भवति न तु नीष्. Okay? So अनङ् is common. यत्किमपि भवतु अनङ् तु भवत्येव, किन्तु नीप् नीशं बाधित्वा अत्र नीप् भवति. यथोक्तं स्वरे विशेषः फलम्. द्व्यूध्नि इति उदाहरणम्. द्वे ऊधसि यस्याः इत्यर्थे द्विशब्दस्य ऊधस् शब्दस्य च बहुव्रीहि समासः अनङादेशः द्व्यूधन् इति भवति. नीपि कृते द्व्यूधन् ई अलोपो नः इत्यनेन अल्लोपे द्व्यूध्नि इति रूपम्.
अत्युध्नि अतिशयितम् ऊधः यस्याः इति बहुव्रीहि समासे अति इत्यस्य ऊधस् इत्यनेन समासे अत्यूधस् अनङादेशे अत्यूधन् अल्लोपे ईप् अत्यूधन् ई अल्लोपे कृते अत्यूध्नि इति रूपम्. सो संख्यादिः द्व्यूध्नि इति अव्ययादिः अत्यूध्नि इति. बहुव्रीहेः इत्येव. Now, if there is a bahuvrihi which is ending in udhas and beginning with either sankhya or avyaya, this sutra will apply. So therefore, udhotikranta atyudhaha iti udaharane. Udhaha atikranta iti tatpurusha samasa. So this is atyadayah krantyadyarthe dvitiyaya iti tatpurusha samasaha. So since it is not bahuvrihi, if you look at the vyakhyana, udhotikranteti, so that is what he says. अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति समासस्य अबहुव्रीहित्वात् न नीप् अतएव न अनङ् नापि नीष्. So it is not a bahuvrihi samasa at all. It is tatpurusha. So therefore, there is no neep, there is no anang, because udhasonang also applies only for bahuvrihi, and there is no nish also. Atyudhaha iti sakarantam pratipadikam. Atyudhas ityeva. अग्रिमं सूत्रमस्ति दामहायनान्ताच्च. बहुव्रीहेरूधसो पदद्वयं दामहायनान्तात् च. बहुव्रीहेरूधसः ऊधसोङीष् इत्यतः बहुव्रीहेः इत्येव अनुवर्तते. There is an error here. ऊधसः is not being taken here. बहुव्रीहेः इत्येव अनुवृत्तिः. संख्याव्ययादेः नीप् इत्यतः संख्यादेः नीप् इति अनुवर्तते. अर्थः संख्यादेः बहुव्रीहेः दामान्तात् हायनान्तात् च नीप् स्यात्. So bahuvrihi samasah sankhyaadihi damantah. So beginning with the sankhya and ending with the word daman. Daman is again nakaranta. And a bahuvrihi samasa beginning with the sankhya and ending with hayana. So in both these cases there is neep. Sankhyadehe iti. अव्ययग्रहणं तु न अनुवर्तते अस्वरितत्वात् इति भावः. So now in the previous sutra it said sankhyavyyadehe, which is a single word. Samasa sankhyadehe avyayadehe cha. It is not separate words. So usually the whole word has to be taken as anuvritti. I mean, that is the usual case. Whenever you don't take a part of a word as anuvritti, but there are some special cases where, owing to prayoga, we take one part of it. Say the sankhya avyayadehe refers to something which starts with a sankhya and avyaya. Asmin sutre tu kevalam sankhyadehe ityasyaiva anuvrittihi, na tu avyayadehe ityasya. दामान्ते डाप् प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः हायनान्ते टापि प्राप्ते वचनम्. So damante iti, if you look at it, dvidaman shabde. So dve damani yasyasa iti bahuvrihi samase, dvidaman iti nakarantam bhavati. Dvidaman shabde damante dabubhabhyam iti dapi ana upadhalopinaha iti nipi ano bahuvrihehe iti nip pratishedhe cha prapte. So, I don't know, the Mula just says da pratishedhayoh praptayoh.
because I mean the Manaha. Yeah, this is a Mananta and not Ananta. So there is, as you can see, there is an error in Balamanorama. So he says Didaman Shabde. The Mula says Dab Pratishedhayoho Praptayoho. As you can see, Dikshitar is very clear. In the previous case, he said Dab Neep Nishedheshu Prapteshu. So there are three possibilities there. There is Dab, there is Neep, and there is Nishedha. But here, he says there is only two. There is Dab and there is Nishedha. Only two. But the Vyakhyana, that is the Balamanorama, is saying there is three. He is again saying Damante Dabubhabhyam iti Dapi. Anaupadhalopinaha iti Nipi. Anobahubrihehe iti Nip Pratishedhe cha Prapte. So he justifies himself later. So let us see. So he says there is three things. So I just have a doubt here, which I will clear myself and then explain. Right? So what he's saying here is, so Daman ityasti, Dvidaman iti nakarantam, nakarantatvat Anobahuvrihehe ityanena nishedha bhavati. So Neep, there is Neep Nishedha, and because of that Dabubhabhyam Anyatarasyam ityanena Dap Prapti asti, and then there is this what Anaupadhalokino Anyatarasyam ityanena Neep Vikalpena Prapnoti iti Balamanoramakaraha vadati. But I have a doubt whether the Nishedha here should be Manaha or Anobahuvrihehe, because this is Mananta, right? Daman, the Dama was an example which was given in the Mula for Manaha also. He said Sima Simano Simanaha and Dama Damano Damanaha, right? So Daman is a Mananta. So actually the Nishedha should be by Manaha and not Anobahuvrihehe. While the Balamanoramakara says Anobahuvrihehe, which I doubt, because I guess that is why Dikshitar gave a second example there, taking Dama Damano Damanaha also. So atra Manaha ityeva nishedha bhavet, because this is Mannanta. Manaha ityanenaiva nishedha syat. Atayeva cha Dap Pratishedhayohu Praptayohu iti Dikshitaihi uktam. Dabubhabhyam Anyatarasyam ityanena Dap bhavati, Manaha ityanena Neep Nishedha bhavati iti मूले उक्तम. द्विवचनमेव दत्तम. कथम व्याख्याकारेण बहुवचनं दत्तम् इति Hello. Yes. Even the Tattva Bodhikara also gives all three. Yeah, He he says also gives Dab, three forms. Neep, Nishedeshu, Prapteshu. Yeah, all the subcommitted, all three. Tattva Bodhikara also says the same thing. I think then it might be Manaha and Anobahuvrihehe. So if there is both Paratvata Anobahuvrihehe iti nishedha bhavet. Because again, later on he says Dab Nishedha vapi. Tatra punaha Balamanoramayam uchyate. He just reiterates its point. Apina Anaupadhalopinaha iti Neep Grihyate. Okay, so now let us go by the Vyakhyana. So if there is Prapti for both Manaha and Anobahuvrihehe, परत्वात् अनोबहुव्रीहेः इत्यनेन निषेधः इति चेत् अनोबहुव्रीहेः इत्यनेन नीप् निषेधः भवति. अनन्तरं डाभुवाभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यनेन डाप्, अनौपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इत्यनेन वैकल्पिकेन नीप् भवति. So why did Dikshitar use a Dvivachana here? Question. So let us see. I'll think more about this. Okay. So we will
go by this. Dvidaman shabde damante davubhabhyam iti dapi anaupadhalopinah iti nipi anobahuvriehe iti ni pratishedhe cha prapte. Dvihayani ityatrapi hayanante adat tatva tapi prapte. Where in the case of dve hayane yasyaha dvihayana iti samasah. So it is akaranta. Akarantatvat tapi prapte. Damahayanantacha iti vachanam. So in both cases, by this sutra, overruling everything else, there is neep. Nityameva neep pratyayah bhavati ityarthaha. Okay. So, prashna asti, is there a paribhasha? An, they are saying annantat bahuvrihe. So it is a visheshana. विशेषण ग्रहणे तदंताग्राह्यः येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिः विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य. So द्विदाम्नि द्वे दामनी यस्याः सा इति अर्थे द्विदामन् इति प्रातिपदिकं नीप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण नित्यं नीप्. So it overrules everything else and gives a compulsory नीप्. So dvidaman I allope krite dvidamni iti rupam. So the Vyakhyana says just that there is nothing special. Avyaya grahana ananuvrittehe uddama vadava ityatra dab nishedha vapi pakshe staha. So since there is no avyaya being taken as anuvritti here, पूर्वसूत्रे यद्यपि संख्या व्ययादेः इत्यस्ति तथापि अत्र अव्ययग्रहणं नानुवर्तते. तेन यदि अव्ययादिः बहुव्रीहिः भवति तदा अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति. दामहायनान्ताच्च इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति. उद्दामा वडवा इत्यत्र डाब् निषेधावपि पक्षे स्तः. So in addition to neep, that is neep by anaupadhalopinonyatarasya, there is dab by dabhabhyam and nishedha by anobahuvrihe. So therefore there will be three forms: uddama vadava. So udgatam dama yasyaha sa iti athva utkrantam dama yasyaha sa iti vigrahe ut iti avyayam avyayadihi bahuvrihi uddaman ityasti tatra dap pratyये कृते आकारान्तत्वं भवति उद्दामा इति निषेधे अर्थात अनोबहुव्रीहेः इत्यनेन ङीप् निषेधे उद्दामन् इति नकारान्तमेव भवति. अनौपधालोपिनोन्यतरस्याम् इत्यनेन वैकल्पिके ङीपि उद्दाम्नी इत्यपि रूपं भवति. रूपत्रयं. There will be three forms in this case. So अत एव व्याख्याने उच्यते अपि न दाब् निषेधौ अपि इत्यस्ति अपि न अनौपधालोपिनः इति ङीप् गृह्यते. So there will be optional ङीप् अनग्रहणे अनर्थकस्यापि ग्रहणात्. So we have already studied this. Aninasman grahanani arthavata cha anarthakena cha tadantavithim prayojayanti. So whether it is an pratyayanta or something else ending in an, it will all be considered. Therefore this is still ananta and anaupadhalopinonyatarasya will apply. Is it vadava or badava? It is vadava, but generally vabayor abhedaha. Vakara vakarayohu tadrishaha bhedaha nasti. There is not much difference between vakara and vakara. So there might be a usage as vadava, but vadava is the form. Vakara. Dvihayani bala. So a girl or a child of 2 years. Dvihayane yasyaha iti vigrahe द्विहायनी द्विहायन शब्दात् ङीपि द्विहायनी इति भवति. तत्र वार्तिकद्वयमस्ति. द्विचतुर्भ्यां हायनस्य णत्वं वाच्यम् इति एकं वार्तिकं. वयोवाचकस्यैव हायनस्य ङीप् णत्वं च इष्यते इति द्वितीयं वार्तिकं. प्रथमं किमस्ति? त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य. So when the word hayana is preceded by the words tri or chatur, there is णत्व. त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य णत्वं वाच्यम्
इति एकं वाक्यम्। त्रिहायणी, त्रिहायन शब्दात् ईप् प्रत्यये कृते त्रिहायनी इति भवति, नत्वे कृते त्रिहायणी. So why would there not be natva? Can we do natva by atkupangum vyavayepi? Tri ityasti, repah asti, hayana ityatra nakarah asti, madhye atteva asti, hakarah yakarah cha ati antarbhavati, akaropi. So atavyavadhanena, why should we not have natva by atkupangum vyavayepi? किमर्थमिदं वार्तिकम्? रामेण इत्यत्र यथा भवति, exactly they are not samanapada. Atkupangam vyavayepi ityatra रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन समानपदे इति अनुवर्तते. त्रि इति भिन्नं पदं, हायन इति भिन्नं पदम्, अतः प्राप्तिः नास्ति, अनेन वार्तिकेन विधीयते. त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य नत्वं वाच्यम् इत्यनेन नत्वे त्रिहायणी बाला, चतुर्हायणी बाला इति. वयसोऽन्यत्र द्वितीयं वार्तिकमस्ति वयोवाचकस्यैव हायनस्य ईप् णत्वं च इष्यते इति. सो कः अर्थः वयोवाचकस्यैव इत्यस्य? पूर्वमपि दत्तं वयसि प्रथमे इति इत्यत्र प्राणिनां कालकृत अवस्थाविशेषः वयः. So vaya or age, word vayas will refer only to animals or living beings. So in English we can use probably 3-year-old. It can be referred either to a living being or an inanimate being. किन्तु अत्र वयः इति शब्दस्य प्राणिनाम् अवस्थाविशेषः एव इष्यते. अतः यदा बाला इति अत एव विशेषणं दत्तं, विहायनी बाला इति. वयसः अन्यत्र, when it is not vayas, it is when it is referring to a time, but that is hayana means varsha, an year. So it refers to something other than vayas, that is, it is not referring to a living being. Dvihayana, Trihayana, Chaturhayana, Shala. Shala ityasti, there is a school which is a year old or 2 years old, or which is opened a year ago or 2 years ago. So tatra neep api na bhavati, natvam api na bhavati. Vayovachakasyaiva hayanasya neep natvam cha ishyate. So both neep and natva will apply only in case of vayas. So atra neep api nasti, natvam api nasti, dvihayana, trihayana, chaturhayana, shala. टाप भवति, अजान्त्यत्र टाप इत्यनेन टाप. अग्रिमं सूत्रमस्ति नित्यं संज्ञा छन्दसोः. पदद्वयं बहुव्रीहेरूधसो नीष् इत्यतः बहुव्रीहेः इति अनुवर्तते. संख्याव्ययादेर्नीप् इत्यतः नीप् इति अनौपधालोपिनोऽन्यतः. So if you are looking at numbers, we had Bahuvriher Uthasonish, Sankhya Vyader Neep, Damahayananta Cha, which was 27. After that, 28 was Anaupadhalopinonitarasyam, which we have already seen earlier. Therefore, they have skipped it. And now 29 is Nityam Samyat Chandasohu. And therefore, Anaha Upadhalopinaha iti Anuvrittihi asti. Purvam to Anyatarasyam iti uktam, Nityam Samyat Chandasohu. So this sutra will make sense only if you take the previous sutra. The previous sutra said, Ana upadhanopino anyatarasyam, nityam samyat chandasoho. The same case, if it is samnya, if it is a name, or if it is chandas, a Vedic usage, nityam bhavati. Kim bhavati? Neep. Neep prakaranameva chalati. Sankhya vyade neep ityatah neep iti anuvartate. Bahuvrihe rudhasungish ityatah bahuvrihe ityasti. Annantad bahuvrihe upadhanopinaha. So if there is Ananta Bahuvrihi, which is Upadha Lopi, Nityam Neep Bhavati, Samya Chandasohu, Samyayam Chandasiva, Nityam Neep Bhavati. So the previous sutra said Vikalpa. Now this says Nityam. Suragni Nama Nagari. Shobhanaha Raja Yasyam Sa iti Bahuvrihi Samasa. Surajan iti Nakarantam Pratipadikam. Here it is a name. It is not the avayavartha. Shobhanaha Raja Isyaha iti avayavartha
Pathah na grihyate. So Suragi is just the name of a city. Whether it has a good king or a bad king, it will still be called Suragi. Ataiva samya iti darshayitum saha shabdah dattah. So atra samya samyatvat nityameva ni bhavati Suragi iti ekameva rupam. So if it actually is Suragi, that is you are using it as a visheshana. If the vivaksha is Shobhanaha Raja Yasyam, tadatu rupatrayam bhavati. Dap bhavati Suraja iti, Nishedhaha bhavati Surajan iti nakarantam pratiparikam, Nip vikalpena bhavati, kintu yatra samya, tatra nityam nip bhavati. Suragi nama nagadi. Anyatra, arthat samyam chandasam va vihaya anyatra, purvena, nam anavadhalopino anyakarasya vityanena, vikalpa eva. So there will be optional nip. Vede tu shatamurdhni. Vaidika prayogaha shatamurdhan iti nakarantam. Vaidika prayogaha ityatah nityam nip bhavati shatamurdhni iti rupam. Next sutra. Kevala mamaka bhagadheya papapara samanaryakrita sumangala bheshajacha. So, namapadani santi. Kevala mamaka bhagadheya papa apara samana aryakrita sumangala bheshajat. Sankhya vyade nip ityatah nip iti anuvartate. Nityam samyachandasoho iti purnam anuvartate. Fourtha sutrasya ebhyaha navabhyaha nityam nip syat samyachandasoho. So for these 9 words, there is compulsory nip in samya, that is when it is a name or if it is a Vedic prayoga. Chandasi. Athota indra kevalir vishaha. Kevala iti prathamam padam. So kevala ityasmat nipi krate kevali iti bhavati. Mamaka ityasman nipi mamaki tanu. So these two are examples of chandas. Similarly, bhagadheyi Papi, Apari, Samani, Aryakriti, Sumangali, Bheshaji. So all these are to be used only in a samya. That is, if in loka, loke prayogaschet, samyayam eva bhavet. That is, bhagadheyi can be the name of somebody. So, and anyatra kevala ityadi. So if it is neither samya nor chandas, then there will be tap. Sarve adantaha, ataha tap bhavati, kevala, mamika, bhagadheya, papa, apara, samana, aryakrita, sumangala, bheshaja. Okay. So, mamaka grahanam niyamartham annantattvadeva siddhehe. So now this mamaka, the word mamaka, it is derived by adding the pratyaya anna, okay, to asmat. So mamaka adesha, so it becomes mamaka. Annantatvat tidhanai ityanenaiva nip prapnoti. Tarhi anena asmin sutre kimartham grahanam iti chet niyamartham. Kaha niyamaha? Samyayam chandasi chaiva nip bhavati. Anyatra na bhavati iti niyamartham. So the nip, we can add nip only if it is samya or if it is chandas. Tena loke asamyayam. So in loka, if it is not a samya, mamika iti tabantaha eva bhavati. So it should be tapanta and not neep. Even though it is annanta, neep na bhavati, tap eva bhavati. So kevala mamaka, etc. You can see this sumangala. There is actually a pretty, but it is a term usually used in, say, when they say dirgha sumangali bhava. So they generally use sumangali bhava, which is actually wrong, because sumangali can only be a samya, name of something, and it is not the name that is being intended when they are using it as an ashihi. Right? Dirgha sumangala bhava ityeva vastutah prayoktavya. Sumangali iti vede eva tasmin arthe prayogaha bhavati. Loke tu sumangala bhava ityeva vaktavya, but there are mostly the word sumangali will be used, which is wrong according to this. So we'll stop here and continue tomorrow.
Any questions? Swami, I don't have a question, but the word Nityam in the Sangya and Chandasoho, Yes. What? so that I think Tattvabodhakara says it is for the later sutra, because Arambha Samarthyanarth itself we could have had Samgya and Chandasoho. So that is for the Anvarti of Yeah, the next because sutra. in the Chandas always, see, okay, what does he say? I'll just, Nityam, Nityam is for the later sutras Anuvarti. it is the one. Same way in Sankhya Abhya Adehe, the Adehe Tattvabodhakara says that so that if you have an intermediate thing in between, that is Yeah, also that, allowed. Abhyavadhana, yes, yes. Adigraham. So even if there is something as in, if the samasa is between 2 or 3 words and there is something in between, you can still have it. Right. Which is nice. So Nitya, where is it? In Tattvabodhini or Balmudana? I think it's Tattvabodhini or Kashika, one of the two. No, But Nitya Nityam, because just by Sankhya Chandasoho itself, Arambha Samarthyanarth, he could have said, I think Kashikakara mentions that that's for the later Anuvarti, he's already put in here. Yeah, those things. आरंभ सामर्थ्यात् सिद्धेऽपि नित्यत्वे नित्यग्रहणम् उत्तरर्थ विकल्प अननुवृत्ति सूचनाय कृतम् इति आहुः. It says Samyak Chandasoho can just have been told, but Yes. yeah, for it makes Memorizing is easy. clear thing. It's very clear when you hear Anaupadhanopino Anyatarasya, when you hear Nityam Samyak Chandasoho, you know that Anyatarasyam is not getting Anuvritti here, but it is Nitya. So Spashtartham. So there are many cases where they do this. They say, I mean, this thing is for clearer, this are not actually needed. But the artha is still the same. I mean, whether Nitya is there or not, the sutra artha will still have Nitya. Nitya is a compulsory pratyaya. It's only if it is required in the sutra or not. So it might not be required, but the sutra artha tu Nityam nibhavati ityeva artha grahyah. Anything else? येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वक्तरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीश्वरिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. Tomorrow, same time.